Айоу, всем привет, дорогие друзья, Лёха на связи. Сегодня мы играем с вами в Dead by Daylight. Сегодня будем двигаться к первому рангу радужного уровня. Прямо и прямо. Так, сейчас еще надо вебку посмотреть, что там у меня с вебкой. Ее поколошматило маленько. В ту сторону, куда вас? Воу. Все по кайфу, короче. Давайте, наверное, не будем сейчас на выжившем зацикливаться. Я тут, кстати, маленько везде поиграл. И в Kingdom Deliverance, и в ДБД тоже поиграл маленько. Вне стрима. Мне добавили новые плюшечки. Сейчас я вам покажу какие. Сейчас менять там. Вот, смотрите, что-то. Я не знаю, зачем это. Но это вроде как дают тем, кто донатит в игру. Прикольно будет смотреться. Наверное, все, вот так вот и пойдем. Медицинском сегодня. Так, загрузим его в бой. Начнем. Извиняюсь. Печенье подавился. Точнее, крошечка от него. Так, ты куда-то никуда смотришь. Ну-ка, сюда маленько. О, нет, у меня башка свежая теперь. О, по кайфу. Ох, скоро Новый год. Поэтому я решил, что на эту цену можно поставить самое злое. У нас на бронзе мы пока что сидим. Не болтайся тут. Так, что у нас там со звуком? Вон оно чё. Оказывается, у меня не туда захват игры стоит. А я что-то туплю. Вот. Так, здесь стоит. Все. Понимаю, трабл. Я же показывал, что у меня там за штучка, дрючка, где она. Вот это вот штукенция. Прикольно, да? За донат дают ее вроде как. Я один в лобби сижу. Вот, добавились друзья мои любимые. Смотрел сегодня, как правильно играть. Поэтому сейчас будем тащить. Ну, как я посмотрел, там главное, чтобы какой пинг высокий. Короче, чтобы больше бить надо, чтобы больше ударов приходило. Выключусь уже, все, сейчас будет гулять. Что такое? Не понял. Вот такие дела у нас. Переключаемся.
Но я надеюсь, со звуком проблем у меня нету. Да, нормально так. Что-то вот со временем микрофон сам под себя настроился. Теперь по кайфу игра. Что-то за время, которое я сижу, тут вообще прям жесть. Я что-то полнеть начал. Ох, медицинский колледж, что сказать. Полнеешь от того, что сидишь. У нас физра может быть. Дай бог, один раз в неделю будет.
такая бредятина, если честно. Я вроде зажал, а толку.
Че за бред, я сейчас вообще не понял что-то. Да, трэш какой-то происходит тут. Я туплю маленько. Что-то немножко перебор был. Какой-то бред, алло. Чё я, как я по ней не попадаю вообще?
Что-то я такой думаю, может она сбежала? Да нет. Вроде какие-то там такие звуки раненого слушал. Думал, ну ладно. Думаю, может лучше на это сходить, на охотнице. Да, наверное, давайте сходим. Что вообще как будто нет желания играть в ТБД? Понимаю. Лучше как-то это идти. Kingdom Come. Там сюжетка, все дела. Я как раз не проходил. На каком-то моменте я завис. Так закончилась вся моя игра. Давайте, наверное, еще одну катку сыграем. Ведь запустим стрим на это, на Kingdom Come. Спасибо. Все, закончилось что-то. Перехотелось чихать. Ну ничего, там запускаться-то будет, нет. Что там можно так долго будет? Вот это вот, что у нас там? Все, не быкую.
такое настроение, хочется поспать. Боже. МЧС любимый написал мне. Ой, так жду от него сообщения, он так редко пишет. Батюшки. Боже, вот понимаешь, что скоро выходить в колледж. Так неохота. Я тут не спал вообще нормально уже какой день. Ой, ну да, в принципе. Потому что всю неделю засыпал в 3 часа ночи, болтая по телефону. А потом только доходило, что я уже хочу спать. Вот такие дела. Ну, это нас перевели на дистанционку чисто из-за того, что, типа, как в целях профилактики. Поэтому... Блин, такой ор. Жесть. Как будто не знаю, что с ней сделали. Норм. Парни-то уже это... Не из простых. Блин, да чё они так быстро качаются? Вот, не... вот сразу скажу, это вот прикол в том, то, что как бы нету смысла так долго фигачить, точнее так быстро заканчивать игру. Типа вот это только в минус идет. Но все почему-то идут и играют так. Я не знаю зачем. Хотя это в минус только. Много играл, включил породы. Тоже по жопе получил.
Что-то насмотрелся этих гайдов, как будто игра вообще что-то еще хуже, как будто стала. Вот реально вот вообще ни туда, ни влево, ни вправо не идет. Давно пора было скинуть. Ну. Что за бред, пацаны?
Починился. Голый хидный мы играем. Да не трусу из этого генератора, все, он пипец. Получил.
Ну я как понял, они типа тоже челики шарят. А где вот это последнее-то? Типа она вообще не хочет убегать? Решила со мной А, не, все, убегает. Ну да, тут вон, типа 6 одни. Давайте, наверное, переключим сейчас на Kingdom Come Deliverance. Ай, а то толку сейчас тут что мулять. Так, сейчас перегоним. Точнее, игру другую поставим, чтобы было все нормально тут у нас. Все, норм. Осталось этот поделать немного. Ой, как ее ОБС поменять тут. А тут другой горит. ОБС поменять. Другой горит. Кстати, я тут уже чуть-чуть поиграл. Тут ничем новым не было, ничего нового тоже. Ой, вот тупо, короче. Типа вот этот город затусили. Там. Короче, вот сам вот все события обговорили, там все дела тыры-пырым. Поохотились с паном. И, короче, сейчас мы типа расследуем. Вот случилась вот эта трагедия, то, что коней всех порезали. И, короче, мы типа как расследуем эту фигню. Типа я нормально так уже приоделся. Тут у нас все есть. Правда, все опять грязное какое-то, непонятно. Ничего, ни с кем вообще нельзя поговорить. А, во, можно с ним. С кем же можно поболтать-то? А, вон там челик стоит. Вроде как рыжий его, что ли, зовут. Тут прям отдельная фигня будет. What really? I don't know. You didn't happen to hear where they... No! Что-то он вообще как будто здесь и был вообще. Вот он стопудово все вот... Один, конечно, этот поддельник. Типа, ну блин, странно. Чел, ты работаешь в конюшне, которую перерезали, все ограбили. И ты не хочешь сказать, что ты ничего не знаешь, блин. Ты что, угораешь, чел? А что мне нужно там по заданию-то сделать? Я так и не понял. Смотрите, место, знаете, куда направились нападавшие. Да в лес вот что и направились они. Только надо же как-то это понять это еще. Карта.
кем? А, вон еще кто-то сидит. Можно с ним, наверное, поболтать. Да, вот с ним можно. Are you well? But there's no need to be afraid. With your they what do you What actually happened here? They killed. Why did they kill? Did they take anything? No. Think carefully now. How did it all start? Давайте, наверное, запилим прям целое прохождение этой игры. We heard the animals, their shrieks, then Smil. He shouted, and they murdered. You're certain it was the animals first, and I'm certain. I'd never heard. Now I'll never. What happened after that? We ran outside, and it was chaos. You said they were demons. No, just vermin. The stables were already burning. Didn't that happen after they fled? No, it was to set the blaze when they arrived. How many of them were there? Not many. There were just a few that came after us, but more round the back. In the back? Towards the woods, to the north. They were trying to get away. So they were yelling because of all the noise? No, So some of them were running away. aye, for a time. Then more of us came out and we fought back, so the other... Where? To the north, into the woods. Thanks. Good luck to you. Such senseless brutality. They slaughtered horses as well as people, and yet it seems they didn't take anything. Aha! This wasn't done by animals. They must have gone into the woods this way. They went deeper and deeper, for sure. They went deeper and deeper, for sure. Они пошли в лес, окей, ну типа все понятно же, что типа, блин. Вообще такая жесть. Смысл убивать было животных, хотя ты ничего не взял даже. Это они ругаются же, да? Скорее всего, да. Так, достаем. Будем драться сейчас. Да я здесь, дурак. Так, кого мне лупить-то? Йоу, я же вообще-то тебя попал. Вот это сейчас было нечестно. Что-то вообще какой-то бред, алё. Чё за бред? На по башке, балла. Ой, по башке ты мне тоже дал. Да спускайся уже. Дурила картонная. Йоу, что за бред?
Нифига себе. Чел, ты чё? В себя поверил? Да не, все, ему хана сейчас будет, я считаю. Ага, все, нормально. В ногу убил. Геркулес, что ли? Так, я уверен, у него можно что-нибудь взять для себя. Для причищения. Вот это норм, кстати. Батват. Мясо зайца. Остальное нам не нужно. Вот у нас есть тут. Все прикольно. Крутые теперь мы. Так, у нас отвар из календулы. Так сказать, аптечка. Вот это можно выкинуть, в принципе. Типа, зачем оно сейчас испортилось только? Так, что у него тут за меч-то, интересно? Нет. Меч бюргера. Ну, ладно, прокачаемся как-нибудь. Так, а это кто у нас? Никто не мог сравниться со мной, когда дело доходило до отмычек. А вот теперь... Нет, ты будешь со мной нормально? Кинжал в навозе. Чего? Ну, прикольно. Питьевая вода. Сапоги охотника, прикольно. Перчаточки есть. Угу. Нормально, все пойдет. А, у меня же тоже перчатки охотника. Ладно. Все на лошадь скинуть можно. Это оденем, это на лошадь. Все зашибись, короче. Теперь, значит, мы возвращаемся и узнаем, что там случилось у них. Так, секундочку. Так, бежим теперь обратно. А, у нас же лошадь есть, или? Нам лошадь подарили за то, что мы спасли Яна. Ой, пана. Просто его Ян зовут, типа. Ой, тьфу ты. Пан Ян Птачек, что-то там такое. Прикольно. Захватывающий сюжет. Кого можно спросить, интересно? Давайте у него и спросим. Gingers. Found it on one of the... But he, because of him, because... Wait, hold on. He ran off! Don't you see? He was acting so strange and then he ran off! What? That does sound rather... And you don't know where... Dunno. God be with Прикольно. Я же говорил, это он. Он, видите, себя как странно вел. Все же было сразу ясно. Ой, погнали тогда. Якуб это вроде чел, который был там внутри двора. Вроде как. Что-то я туплю маленько. Так. Так, что за лаги?
Ну да, это он. Do you know? Yeah, Any idea? well, What? look, I know how it looks, but Where could he have flown? I might know. But you got. You have my word. Sometimes the charcoal burners come to see him. You get some well. Where is that? No idea. They've always kept. But the forest is full of folk like that. Aye, except these ones won't be far. If you follow the stream from the stud farm, Only what? Ginger didn't go that way though. He always went by. But how can I find them? There's always smoke when they work. You'll smell them before you see them. So if I go through the woods along running water, I'll find them. Exactly. Good luck to you. Вот и понятно все. Теперь идемте искать тогда. Наверное, нам надо будет этому сотнику доложить. А, это стражник. А где этот мужик? Good health. I think Ginger is mixed up. The hoof pick I found on the dead bandit in the woods is his. That is. He acted suspiciously. What do you mean? Well, he was squirming. He might just have been in shock. He disappeared right after we found those bandits in the woods. And I think Where? to the charcoal burn. We've got to find him. But if his friends really are hiding, I doubt you should search for him, Henry. Go. Very well, sir. Так, все. Доложили этому мужичку. Можем теперь бежать искать этого челика. Ой, чё, как-то все полетело. Так. Не, ну красивые виды, согласитесь. Знаете, вот чем-то напоминает мне Red Dead Redemption. Потому что, ну, как сказать правильно-то? Не могу это сообразить. Вот какой-то реализм есть в этом. Вот в таких видах. Что так лагает? Вот типа, допустим, видишь вдаль, ты можешь туда спокойно прийти. Ну, беги, лошадь. Так, надеюсь, я не заблужусь, потому что здесь, помню, заблудился, когда охотился. Здесь реально так можно быть. Типа, просто взял и случайно заблудился. Тут, кстати, какие-то дополнения еще есть к игре. Вот они, в принципе, уже у меня установлены. Но они как-то автоматом идут с игрой вроде. То есть тут можно из других персонажей играть. Так, это мы сейчас куда идем? А, это углежоги, точно. Так, а кого мне тут попросить можно? А, вот. Jesus Christ. Then why aren't you looking for him at this? Because he fled from there and supposedly... Well, he didn't come here. Good luck to you. Так, значит, не здесь. If you want to ask, А, вот старший углежок. Вот, ну, стопудово должен знать. Could you help me? depends what you want. I'm looking for Ginger, a stable boy from Neuhof. They say he ran a... Sorry, there's never been a lad called Ginger around. I have to find him. Then what? Then I'll slice the answer out of... What? I could pull out something sharper to make my work easier. Calm down, lad. For the love of God. There's been no one like the boy you want round here. You might want to hurry. You're not the first to be asking about him, and the others... They didn't happen to say what they wanted him for? No. But they definitely didn't look... Do you have any... You said he was friends with the charcoal burners? Well, you'll But that forest is huge. I could spend weeks... Then follow the river. That's how you found us, isn't it? Alright, I'll go. May the Lord watch over you. Ой. Это
Это нам сейчас куда бежать-то придется? Туда куда-то далеко. Тут как-нибудь можно по-быстрому карту включать или только через инвентарь? Ой, ой, господи, боже мой. Это же далеко. Ладно, давайте пока так перебежим. О, жопа. А чё ты валяешься, дебил? Да... Что-то странно, что они в таком количестве, при таком вооружении на меня нападают. Типа, алло, ребятки, вы на кого напали? Ой, пиво тут есть, даже самогон, ни хрена себе. Так, а у тебя что, тоже не... О! То, что нужно там было как раз-таки. Так, а мы его обыскиваем? А, нет. Вот еще краснобой, самогон, спирт, консервант. Все норм. А, у нас же это есть. Товар с календула. Все, что-то кончается. Так, мне кажется, нужно сохраниться нам. Ой. Так, можно, в принципе, даже уровень какой-то повысить. Так, все. Так, стоп. Карта. Вот как можно было включать карту-то, я не знаю, я не помню. Вот жму М. Точно, у меня же М заедает. Типа, ну только... Тоже не работает. Как же карту-то включать? Ладно, хрен с ним разберемся. Ну-ка, дайте посмотрим меню лучше. Управление. На мягкий знак. Зашибись. Кто там с чем конфликтуется-то? Точно. Чё же можно? Чё, все, ну? Да, ну. Странно, что на этом ничего не стоит. Во, классно. Ну, отправляемся тогда. В этот лес будем искать рыжего преступника. Я до сих пор в шоке, блин. Челики напали голыми, можно сказать, на меня. Типа, блин, что за бред?
Зачем? И мне из-за них типа доспехи только ломаются. Вот это меня волнует больше всего. Надеюсь, долго плутать нам не придется в лесу. Ой, жопа какая. Реально, посмотрите, просто реально лес. И не говорите, что игра не идеальная. Так, нам нужно найти реку, я так понимаю. А вот углежоги. Так, нам нужен старший углежок, скорее всего. Это углежок просто. О. Good day. I'm looking. I know him. There's a few questions I need to ask. Well, he'll have to go somewhere else. So where does he usually? You think we're the only shop? Probably not. But this is a big forest, and And you don't need to look under every stone. All you have to do. if you're hiding in here, please reconsider. It's Sir Radzig who sent me to find him. That boy's testimony could. I understand the urgency, lad. But really, he doesn't come here. And where can I find them? Head west along the river and you'll run into them. Oh, and another thing you might like to know. Where did they go? Well, they headed off to the west. But that doesn't mean anything. And they look... Well, one of them came here and may the Lord watch over you. О, все. Дело в шляпе. Ну, я так понимаю, нужно будет просто бежать сейчас вдоль речки, это и все. Типа ничего сложного. Надеюсь, просто дождик не начнется тут. Противный он такой тут. Как в реальной жизни прям. Да, вот тут, конечно, извилины тут дорожки. Jesus Christ. Then why don't you look for him at the... He was there, but now. And where did you hear that? Anyhow, there's no one of that description here. Look, a terrible crime's been committed at Neuhof, and Sir Radzig wants the culprits found. Well, if you've been sent by Sir Radzig, you can deal with those two criminals who've been lurking. And do you know where they are? They won't be far, but I don't know where exactly. From here they headed south, so maybe try there. So you're saying I should find them and kill them? Just see to it they can't cause any trouble here. And then I'll tell you... That's fair. The words of a true man. Once... Take care now. Блин, конечно, прикольно, но ладно. Yeah. Yeah.
Что-то мне кажется, это вот они есть. Поэтому давайте-ка. Бежим, посмотрим, кто это, что это. Да, вот чилики какие-то. Бандиты. Ну, похоже же, да? Есть один. Сейчас второй. Есть. Убил. А я, оказывается, снайпер. А у этого, я смотрю, даже это есть нормальная броня. О, серебряное кольцо. Шкура кабана. Ой, так, что тут можно у него захавать? Да ничего вроде нормального нет. А у тебя? Ну-ка, сундук можно вскрыть? Да, можно. Yeah. Yeah. I've taken care. You don't look like you've been in a fight. If you don't believe me, go and see for yourself. All right, all right. They're dead. Ginger was here, but the lads hid him away somewhere. I suppose there's no need for that anymore. That's right. All right. They're hiding him nearby. A little way along the route to Ujits, there's a path to the right leading to a spring. Finally, some useful information. Take care now. Yeah. Yeah.
What? Right, one thing at a time. Why did... Because I was afraid... Who? To get revenge on you for killing their mate? Killing? Me? I'm looking for your friend. The charcoal burner? To hell with the charcoal burners. Where are your bandit... They're not my mates. They nearly killed me. I Recognize? I don't know his name, only that he... What can you tell me about him? I saw him a few times. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all. Why did you kill... What? Bandit? This is yours, isn't it? I pulled it from the belly of a dead... That is mine, but I didn't stab him. What fellow? I don't know his name. He limps and he's from Ujits. It's all I know. And now... Don't worry, I won't get bored. All right. I woke up in the middle of the night because I needed to... Only there was something there that shouldn't have been. At first I thought it was just a... Then it was too late. They went past and I thought they must be horse thieves. I would have yelled, only I was afraid they'd kill me. So I waited... Then the slaughtering stuff. Yes. I thought they'd steal the horses and ride off. That would be bad enough, but it was terrible. And then? It seemed some of them didn't like it either. They started squabbling among themselves, and some of them started running back where they came from. So you stabbed the first one in the belly? No. He ran right into me. He was running fast for a fellow with a limp. He pushed me aside and I fell on the ground. Then I did what he said. And then? Then I waited in case that limping one from Ujits came back. What about the others? I don't know. There might have been maybe... Do you know what they are? I didn't hear everything, but I reckon some of them were only there to steal, and... That sounds terrible. If only I yelled. If you had, you'd most likely be dead. But still... There was nothing you could... That's all. I've heard everything I need to hear. Wait! What about me? Perhaps I could... I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to... They're out of the way. I ran into them on my truck. Really? What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows... Just try, and you'll see whether they drive you away or not. I suppose... Вот такие вот дела. Сюжет, конечно, очень классный. Я прям обожаю такие игры. Ну, я сначала пиратку играл, а потом лицензию купил. Подумал, в лицензию лучше будет играть. Так, что-то за лаги пошли непонятные из дождя, походу.
I'd be with you. I talked to Ginger. Out with it. Ginger fled because he recognized one of the raiders. With a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around in Ujits. We've enough to do here in these... Any chance of some work? It all depends on... I'm sure you've noticed the road... Sir Hanush has declared quite... So what do you think I should do about it? We know about one of their encampments. I don't really mind how you deal with them. Anyway, the leaders generally wear... In any case, bring me the spurs, and I'll take it as... Very well. Wait. In addition, Sir Hanush has offered a reward for every bandit who's killed. Very well. Well, as for amusement... Farewell. What do you need? My lord. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight. The whole story or just the gist of it, sir? It's up to you. Well, in the end, I tracked down the stable boy who fled in fear of his life. And for good reason, too. And his name? The boy didn't know him by name, only by sight. But if I ask around, I'm sure folk will know who limps and keeps peculiar company. But what if he's not there? He could have fled, maybe even to cut... If I don't find him in Ujits, I'll ask around. All right. Better go to Ujits then. Find this limping footpad and get the names of the others out of him. They have to... Then bring him to me in Merhoyed and I'll decide on his fate. Good luck to you. По кайфу. Так. Ого. Помощь климу. Не, давайте, наверное, первую помощь лучше прокачаем. Чтобы нормально было. Так, где моя лошадь? А, вот она, наверное. Нет, не моя лошадь. А, вон моя лошадь. Ну-ка, сдрыхни, болван. Моя лошадь, не видишь? Так. Давайте, наверное, съездим в Тамбель вверх и, короче, продадим все шмотки ненужные. Ночь. Не люблю ночь. Особенно дождь. То, что нужно сейчас, мне кажется. Какая красивая луна. Так, сколько у нас там жатвы? 87. Все, давайте поспим. Сегодня был трудный денечек.
Доброе утро, страна. Просто посмотрите, какой вид. Балдеж. Так, давайте разберемся с вещами и поедем. Так, что-то закрыто у них тут. Мне нужно, короче, нормальные шмотки купить. Эти, как ее, убрать штуки. Штаны другие. Во. А у меня... Во, все нормально. А, можно, в принципе, их отремонтировать. Выбрать все. Че это типа мне? Он мне типа все починил? Ни хрена себе, так дешево. Приколдес. Интересно. О, я могу, может, шлем какой-нибудь купить себе. Давайте попробуем. Продадим, короче. Здесь броник должен продаваться. Да. Что-то подлагивать начало. Так, что мы можем купить нормальное для головы?
Let's have a word about the price. Why not? I'd almost shake on that. Good people, come up close and have a smell. Fresh bread. And pour yourself a bit of fresh milk to drink. May the Lord watch over. That's stolen. What are you trying? А почему просто оно все крадено, если оно крадено как бы в другом месте вообще? Бредятина какая-то. Давайте, наверное, где-нибудь в корчме засядем, поиграем, потусим. Так, как-то тут гнусно. Ну, тут повеселее как-то нет. Все равно мало народу из-за того, что походу день сейчас только, точнее утро. Так, наверное, мне нужно поесть, сходить. Так что поэтому не теряйте меня. Так, не теряем.
Так, я здесь. Подключаемся сейчас. Yeah. 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 Это, короче, половцы, но мы лучше их обойдем, чтобы с ними не вступать в бой. Я не уверен, что я их смогу победить. Yeah. Yeah. Надеюсь, сейчас не за это по жопе не получу за кадры, которые там будут. Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. That's what you call nothing to see. I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word. Who are you? I'm Henry of Skalitz, in the service of Hanish's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here.
What makes you think this has anything to do with Neuhoff? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say you had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you. Так, надеюсь, нет. To Limpy Lubosh. Or all that's left of him. Ну, это игра, по сути, в принципе. Чё там, просто кишки. Да, трэш. Походу мы ничего не узнаем. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to... Who was Limpy? A poor crofter and a scoundrel. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting in... How come he... He got that from some villainy or brawler. Has he been up to anything since... I don't know. The last few days he didn't go anywhere. Did he have any kith or... None. Do you happen to know where he was on the night of... I've no idea. He kept his distance from other folk, so you never... When did you find the body? And did anyone... Just now. And nobody saw or heard anything. I don't... I want to learn to read. There's a retired scribe in Ujits. He... Good day to you. Of course. That... He was a drunk who was always looking for a fight. Мне кажется, это вообще сейчас тема надолго будет. I wouldn't wish him. Have you noticed any... Well... Do you know what Lubosh was doing? Not a clue. Do you know anyone... He was a loner. That's all. Take care now. Good day to you. I don't know nothing about it. That man... I didn't really know him. Have you noticed... Come to think of it, he was in church yesterday. I was wondering what he was up to take to the faith. Do you know what Lubosh was doing? I was coming from the tavern very late that night, and he looked like he was in a hurry. It was only a shadow. Do you know... Not with anyone from the village. That's all. Thank you. God be with you. Good day to you. God be with... Короче, в принципе, тут нечего больше, мне кажется, ловить. My respect. А вот он. Sir Hannah Может gives a рассказать. job like that to a young fellow like you. He was a strange one. Always drinking, bad-tempered. Have you noticed... I didn't see much of him lately, not even in the... Do you know anyone Lubosh used to... I really don't know. Do you know what Lu... I don't think he was home at all. That's all. Take care now. Good health. I've come in the... Sir Hannah. That's all. May the Lord watch over you. Good evening. I've come... Ask away. Who was this? He was a drunkard and a beast and lazy. Have you noticed anything suspicious? The only thing seemed suspicious was how a rogue like... Do you know what Lubosh... What do I care about that scam? Do you know who... He was always a loner. That's all. Goodbye. God be with you.
God be with you. Ладно, мне кажется, это вообще надолго сейчас. Так, давайте еще раз посмотрим. Фу, нет. Я только поел. Я не хочу, чтобы обратно все вернулось. Идемте тогда к священнику, спросим у него, что там. Что он с ним болтал. Как мне сдается, тут священник не очень разговорчивый-то будет. Он что тут какие-то задания будет выдавать все постоянно. Короче, пипец будет тут. Да, помню эту миссию. Ой, какую миссию? Задание. Ой, весело тут будет, короче. Bless, can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children as investigators. But ask as you wish. Did you know Lubosh? What was he? Bit of a lost soul. Simple, rough fellow, but... Did you notice? My child. All sorts of suspicious things have been going on recently. That's really not a lot of help to me. I'm sorry to hear that. Do you know what Unfortunately, I do know. What? I'm bound by certain vows that forbid me to... Vows more important than catching dangerous murder? There are laws of God above the laws of man. Father, surely you can't be serious. There must be situations in which you can make an exception. There are things that apply always, no matter... For heaven's sake, Father, can you really look me in the eye and tell me that when you... I can. Because if I broke that vow, the consequences would be much worse than if I didn't. Maybe... Father, Lubosh was my only lead to the Neuhof raiders. Only he could tell me who was responsible for that massacre. If I don't find out who it was, it will probably happen again. Sure? I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confession. Suppose we talk it over in the evening, in the tavern. All right. God be with you. Давайте тогда тоже сходим в корчму. Поиграем на бабки, в кости. Так, вот это выглядит побогаче, поэтому с ним сыграем. 120, поэтому вот, предложим. О, сейчас весело это будет. Good day. Take care now. Hasn't he been at it a couple of years? I hear you. You're a brave soul taking me on. I'm not used to losing. No point in pushing it. Ля, вот жук. Блин, ну все, на удачу. Нет, жопа. Ему что-то капец везет. Ну, блин, понимаю.
Боже, да они издеваются, это вообще бред. Какой бред? Да вы смотрите, что за бред? Вот, капец, конечно, везение. Здесь вообще нельзя, мне кажется, играть в кости. Типа, система как будто так сделала. Типа, вот, нет, ты не будешь выигрывать, а вот он выиграет. As you wish. Use your head, man. You'll lose everything. To the women. God bless them. No luck tonight. Че он там сказал? No luck? Блин, он угорает надо мной. It's anchored here. Use your head, man. You'll lose everything. Удача меня преследует, как всегда, походу. Кости, вот никогда я в костях не выигрывал. Типа прям вот... Не, был момент, когда я играл просто так. И мне, короче, выпало все-таки. Прям вообще выпадало хорошо. А это вообще такая дичь. Pull me an ale. Ale for me. Not afraid of anything, eh? Ну, давайте, наверное, лучше оставим. Хоть чтобы какие-то очки у меня были для приличия. Use your head, man. You'll lose everything. Повезло, повезло. If I was in your shoes, I'd pass while the going's good. Use your head, man. Просто надеюсь, что сейчас ничего не слетит и будет зашибись. О, прикол ДС. Все, нам хватит. That's it. We'll see. Finished. Use your head, man. You'll lose everything. Ah, come on. It's time I had a throw. Бывает. Не, ну это наглость какая-то. Ему так ведет. Прям жестко что-то.
Да не, сейчас он еще раз... А, не, все, ну. Пойдет. Смотрите, как нам везет. Not afraid of anything, eh? А нам очень хорошо что-то сейчас везет. Жесть. Нормально. Why, oh, why didn't I quit while I was ahead? The blessings of and with you. I'm sorry I can't tell you everything. Сейчас будет прикольно. Maybe we can work some. But first, I'd like to hear something about you, my son. I'm from Scala. Oh, They're dead. well, I'm sorry to hear that. It must have been terrible. It was terrible. It seemed so pointless. God knows why. They killed anyone who didn't make it to the shelter of the castle. I didn't make it to the castle. I wanted to try and help my parents, but there was nothing I could do. They almost killed me. They slaughtered people in the surrounding villages. There was a pile of bodies in front of the church in My poor child. May God grant. And how did you come to get this assignment? I'd have expected Sir Hen. You think I'm too young for the job, Fat? I do. Well, I can only apologise for my lack of grade. Now the most important thing. What actually happened at Noyle? I'll have a beer. The rumours aren't exaggerated. The Neuhof stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. They only wanted to... I'm sure they would have killed more, but the bandits quarrelled among themselves and broke off the attack. And judging by what's left of our Lubosh, they're still settling accounts. I see it's every bit as bad as people claimed. Well then, here's to those poor souls. I've told you all about me. Now it's your turn, Father. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to... So, about this confessional seal. Henry, that's not how it works. There are matters in which you can't make exceptions because if you do it once, if people stop believing in the church because their confessional secrets are betrayed, they won't trust anyone, and that's what... I understand, but that means I've reached a dead end. Those cutthroats will strike again, and I can't... Chin up, lad. I might have a... What? If I tell you what Lubosh told me, I'd be betraying the confessional secret. Word of honor? On my soul. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Well, Ujits isn't Prague. It's not enough to instruct people. They have to be entertained, too. If I only read from the Bible... Our priest wasn't exactly a... It has to be something topical. Condemning vices. And of course, the tongue-lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life, especially if they're about fornication. Can you give me... Well, recently a priest by the name of Jan... I hear he always has a full house. A journeyman who heard him told me what Hus is... I'm thinking about... What's so amazing about... The preaching of Master Jan... The lamentable wealth in which the church is drowning has turned to poison. And nearly the whole of Christendom is contaminated. Just like a flock of hungry ravens, they settled on this land to devour every... They know no mercy. Their hearts are corrupted by longing for wealth. And they shamelessly... You want to baptize a child? Hey. You want to steal and murder? What if the devil himself were to pay? Would he... With such money gained from the poor, they buy beautiful horses to ride and needless servants to pamper them. While Jesus Christ walked barefoot and had... Look to your consciences, you robbers of the poor. Amen. Well, this Jan Hus character... Oh, the congregation... I don't doubt it. Let's drink to the... Funny. What do you mean? My situation's completely different. Huth preaches against the prelates and the clerics who are robbing the poor. Look at me. I'm one with them in poverty and suffering and everything that troubles them. I drink with them and curse those...
What do the common folk think of it? They like it. They're happy to hear someone say what they think themselves, but are afraid in a few years it'll have grown beyond control. You mark my words, the people will rise up and the church... Yeah, unless they burn him at the stake first. Nonsense. They can't burn a master of the most respected university in Europe. Thanks for the sermon, but I think I've been morally uplifted. Oh, it's getting quite... What do you suppose? Ah, that sounds like a good... I knew you wouldn't let me down. Это, конечно, весело сейчас будет. Do wczorajszego staje brak, już sej moi słaby murzy, nie chciałby bejbie i kurzy. Prawie to jedno, a tacy damy jedno, a może lepszy gubi jako posledni jen. Burger słaby, panorama stawy, a tak rywal sudny, a postać se mi sen, tak postać se sen, a rywal jeden. Ukaż kozy jako kozy, zejdraje tu są nejdenka, dalej wychne, a chodzi se zje. Enough of this! Bailiff! Come on over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, Father. It's 3 hours past dusk, and curfew is long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you. О, сейчас, походу, весело будет, реально. Oh dear. I'll take the old woman with me. We'll have a good dance. Задали мы, конечно, им дару. Ой, жару. О. Ой, жесть. Right, Henry. Stop that nonsense, Godwin. Are you out of your mind? What will people say? They can say what they like. What do I care? What do they do to me? Watch the step, my dear. Careful, you don't hurt yourself. Here we are. Look at this beauty. Oh. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. О, попёрло. This is wonderful. Godwin, you old goat. Come here. Priest has mounted up. Так, не понял. Меня сейчас забанят или чё? Да, я не знаю, как это получилось, ну ладно.
Давайте мы влепим, случайно скажем. Это мы типа пришли попаситься на это, на полянку, травки покушать. Чё, пьяный алкаш? О! Well, I have to say that was a fine evening. Интересно, интересно. А на службу кто пойдет? Godwin, you beast! Get up! Do you hear me? Wake up, you drunkards! Oh, fucking hell. Where the... Oh, what the... Oh, who the hell are you? Oh, Henry. My great friend, Henry. Old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. Oh, shit, I have to say mass. Ow! I gotta say mass. No, I've got Henry, it. you have to help. О, сейчас будет весело, походу еще веселее, потому что мы будем читать место или как это. Master Jan Hus, who you recently heard preaching there. Don't mock. No, neither can I. What do you want me to do exactly? I'll go and start the liturgy. Then I'll introduce you. You give the sermon. No need to drag it out. If it turns out well, I'll... Christ almighty. Wonderful. Ой, будет весело, походу, сейчас. Точнее, гораздо веселее. У нас опьянение, нам еще по жопе дали вчера. Потому что драка же была, да? Ой, забавно. Хорошая игра, я считаю. Очень хорошая. О. А почему понизилась репутация? Типа пьяный, что ли? Потому что... Надеюсь, что нет. Look at him. He can hardly walk after his capers last night. You were with them, you beast. Just you wait. Look at him. Mother of God, any minute now he'll throw up. Brothers and О, sisters, у нас, походу, новая девушка, прикиньте. you may have had the honor of meeting Henry from Skalitz, who's here at the behest of Sir Hanush to investigate that heinous crime at Neuhof. You might not know that Henry recently visited Prague, where, by the grace of God, was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University preaching. I've managed to persuade Henry to stand here today in my stead and tell us. Сейчас будет реально весело. Brothers and sisters, let me get straight to the point. I'd like to talk about the church and how corrupt it is. Boy has a cheek. One should not believe in the church, because the church is not God. God... He's right. It is the corruption of God's pastors here on earth that has brought misfortune on... And it is all due to, the corrupt they think sins can be washed away by money, and they sell indulgences, and that... Prague didn't do much for his confidence.
And what sins? They live with harlots and keep concubines, even though only marital intercourse. If someone takes a woman or man only to satisfy their own lust, who seduces them to do so but Satan? And how much darker the sin if that man is... Who can turn his face to God, who fornicates and then puts on... Nothing we don't know about already. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about those bishops? They sin without remorse, and with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates. Away with them. We're fortunate to have our good Father Godwin. At least he's a fair and... God sees what is happening on earth, and he is filled with righteous wrath that those who should seek the salvation of souls instead seek mammon and the idle comfort of lucrative posts. Blessed are the shepherds who share the poverty of their flock, who are as one with you and bear with you the burden of this earthly pilgrimage, who do not condemn your venial sins. Why? All honor to Godwin! Well, well, my boy, you have talent, and I can't deny it. And you pulled a thorn from my side. I almost didn't make it. Yeah, I noticed. And I wasn't the only one. Oh, what's to be done? I'll make it up somehow. So, about our bargain. Although it's a sin. So gluttony and fornication. God does forgive a penitent. So, what did Limpy Lubosh tell you? Was he at Neuhof that day? Who was with him? And where are they now? Now, slow down. I'm sorry, but he didn't... After all I've been through. Crony of theirs. And at first they were just to steal some horses. But then it all turned sour and people started getting killed. And neither he nor his cronies... Yeah, there was a body found in the woods by Neuhof. That would explain something. Lubosh kept jabbering that he wasn't a murderer, that he didn't want to do it. So I know that Lubosh killed the murderer and he's dead too. The trouble is, I need to find the ones who are still alive. I need names and places. Did he mention any of the others? Only nicknames. Talked about some fella called Riki from Ledechko, Pius, Timmy. Pius. That lot are about as pious as I am ordained. Nonsense. You would make an excellent priest. And anyhow, with your skills, you ought to be able to sniff out this Riki from Ledechko, right? Well, we'll have to now. There's not much else to go on. Let's hope he's not hanging from the wall too. Indeed. And I'd hate to be excommunicated for nothing. Anyhow, good luck. You watch out for yourself. These people clearly mean business. And I'd like to raise a tankard with you again sometime. Ну, конечно, хотелось бы такую ночь провести. And if anyone should ask,
You heard nothing from me. I'll deny everything. I don't doubt it. Что-то я маленько подустал, наверное, надо все-таки нам закончить. Завтра, наверное, можно будет. В общем, всем спасибо, кто смотрел. Всем... Ну, всем, короче. Хотя тут вообще что-то никто не смотрит, потому что среди русских никто особо не играет. Вот такие дела, короче. Всем спасибо, всем удачи, всем спокойной ночи, всем пока.